আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি DEEৰ 5550টা পদৰ লগত জড়িত বিশেষ এটি খবৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম। ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত যে 5550টা শিক্ষক নিযুক্তিৰ যি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তাতে NIOSৰ যেটো ডকুমেন্টস ৰিলেক্সেশনৰ ওপৰত এটি কেছ চলি আছিল হাইকোৰ্টত আজিৰ দিনটোত পাবলিশ কৰা হৈছে ইয়াৰ ফাইনাল অৰ্ডাৰ বা ফাইনাল জাজমেন্ট। তো কি প্ৰকাশ হল আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু লগতে আমি হাইকোৰ্টৰ যেটো ভিডিঅ' ফুটেজ আছে এই ভিডিঅ' ফুটেজটো ভিডিঅ'টোৰ শেষত আমি লগাই দিম আপোনালোকে নিশ্চয় তাৰপৰা জানিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল নিশ্চয় আপোনালোকে জানে যে ইতিমধ্যে ফাৰ্স্ট প্ৰভিজনাল মেৰিট লিষ্ট পাবলিশ কৰা হৈছে, সেকেন্ড প্ৰভিজনাল মেৰিট লিষ্ট পাবলিশ হ'ব বুলি মানে ৰৈ আছে। এই হয়তো আজিৰ দিনটোত যেটো পাবলিশ হল যেটো হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ, তো ইয়াৰ পিছত বা ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সেকেন্ড লিষ্ট অতি সোনকালে 2 দিনতে পাবলিশ হ'ব। তো বন্ধুসকল তো আজিৰ যেটো হাইকোৰ্টৰ যেটো অৰ্ডাৰ আহিল বা ৰায় আহিলে এই ৰায়টোত কোনো ধৰণৰ ৰিলেক্সেশন হোৱা নাই। মানে যিখিনি ডকুমেন্টছৰ ইন সাৰ্ভিস প্ৰুফ হিচাপে DEE বিচাৰিছিলে প্ৰতিটো ডকুমেন্টছ বাধ্যতামূলক আৰু প্ৰতিটো ডকুমেন্টছ লাগিব। লগতে যি প্ৰাৰ্থীসকল যিসকলে পিটিশনাৰ হৈ আছিল এই কেছটোত এই পিটিশনাৰ সকলৰ বাবে এটি জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যেটো 10,000 টকাৰ এটা জৰিমনা লগাইছে যেটো আজিৰ পৰা 4 মাহৰ ভিতৰত হেখিনি পৰিশোধ কৰিব লাগিব। তো বন্ধুসকল আজিৰ যেটো ৰায় আহিলে এই ৰায়টোত একচুয়ালি ফাইনাল কথাখিনি হেতুৱে যে যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ ইতিমধ্যে ডকুমেন্টস ভেৰিফিকেশন হৈ গল যদি বিচৰা মতে যিখিনি ডকুমেন্টস লাগে গোটেইখিনি আছে তেখেতসকলে সেকেন্ড মেৰিট লিষ্টত আহিব। আৰু যদি যিসকলৰ মানে উইথহেল্ডৰ পিছতো যদি তেখেতসকলৰ মানে লিস্টেড হোৱা নাই বা ডকুমেন্টস খিনি ফুলফিল হোৱা নাই তেখেতসকলৰ নাম কিন্তু নাহে। তো নিশ্চয়কৈ যিখিনি বিচাৰিছিলে গোটেইখিনি ডকুমেন্টস লাগিব আৰু আমি ভিডিঅ' ফুটেজ আপোনালোকক লগাই দিম এইটো ভিডিঅ'ৰ শেষত আপোনালোকে তাৰপৰা সম্পূৰ্ণৰূপে কথাখিনি গম পাব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই কথাখিনি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিলো। ভাল পাই নিশ্চয় লাইক কৰিব, যিমান পাৰে বন্ধু-বান্ধৱলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। Delivery of judgment item number 29 W/2794/2025. Mr. Day? Hello. Yes, Miss. I've already prepared it, so I'm just reading the operating part. Hello. It is also settled law that in administrative matters relating to recruitment and eligibility, the scope of interference by this court under Article 226 is limited. The writ court does not sit in appeal over the wisdom of the executive in prescribing procedures for verification of eligibility, unless the action complained of is shown to be arbitrary, unfair, or unjust, so as to offend Article 14 of the Constitution. No interference is warranted. In the present case, the requirement to furnish documents for verifying in-service status as on the cutoff date is neither arbitrary nor unfair, but as a reasonable measure directly flowing from the directions of the apex court and the governing statutory provisions. In view of the foregoing discussion, I am of the unhesitant view that the requirement to furnish UDI's registration and other service documents as called for by the Director of Elementary Education Assam by the impugned notification dated 17/6/2025 is not an additional eligibility criteria, but a necessary verification mechanism to implement the NCT's recognition order dated 22/9/17 as clarified by the apex court in so-and-so to hold the 18 months diploma in elementary education certificate under ODL mode from the NIOS as valid diploma under the subject recruitment process. Accordingly, the instant writ petition is found bereft of any merit whatsoever. Hence, the writ petition stands dismissed. Before parting, this court cannot overlook the manner in which the present writ petition has been filed. A large number of candidates have approached this court jointly, but without disclosing individual particulars as to how each of them has been affected. The petition, drafted in a most casual manner, not only lacks individual averments, but also contains contradictory projections. For instance, while arguments categorically advanced before this court that all petitioners hail from private schools, the pleadings themselves reveal that they belong to private,
aided and unaided institutions. On the basis of such vague pleadings, the result of the verification process was kept in abeyance owing to the interim order granted by this court, which remained operative until 9/9/2025, when the same was not extended. It is worthwhile to mention, Ms. Chutia, kindly verify this, that during the course of the hearing, Mr. D. Saikia, Learned Advocate General Assam, has apprised this court that out of the total 7,852 applications received from candidates availing their 18 months diploma from NIOS as diploma under the subject advertisement, a total number of 1715 candidates were shortlisted. Correct? For physical document verification, were shortlisted for physical document verification, out of which a total number of 1405 candidates appeared physically with documents, and upon verification of the same, a total number of 384 candidates fulfilled the criteria. Thereafter, in the first provisional merit list, a total number of 247 candidates were selected eligible as per district-wise cutoff marks. Hence, such casual invocation of the writ jurisdiction resulting in disruption of a large-scale public recruitment cannot be countenanced. Accordingly, this court deems it appropriate to impose cost of rupees 10,000 upon the writ petitioners to be deposited with the State Legal Services Authority within a period of 4 months from today. There is some one or two small editing. So during the break, both sides jointly just see the facts once, so that there is no error. Yes. Any mentions?